இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் உள்ள விசேஷம் என்னன்னு சொன்னாக்கா, இதுதான் கிச்சனு. இங்கேருந்து ரெடி பண்ணி எங்கிட்டலாம் வருது எல்லாமே. ரொம்ப அருமையாக வச்சுருக்காங்க. கார்டன் நல்லா பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ரோஜா பூ, பல வகையான பூக்கள், செடிகள் நல்லா பராமரித்து வச்சுருக்காங்க. மெயின் என்ன, பக்கத்தில் உள்ள பெரிய லேக்கு, அதான் மெயின். ரொம்ப ஒண்டர்ஃபுல்லாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. ஆஹா, மைல்டான மியூசிக்கு. ஆஹா, இது போல் இடத்துல வரும்போது நல்லா புது தம்பதிகள் வந்தாக்கா இன்னும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். காரணம் என்னன்னாக்கா, ரொம்ப அமைதியாக எல்லாம் எங்கே போனாங்கன்னு தெரில. எங்கள் குரூப் எங்கே போனுச்சுன்னு தெரில. அப்படியே தேடிட்டு அலைய விட்டுட்டாங்களே. தொழுதுட்டு வர்றேன்ன. வா, இப்படி ஒரு அமேசிங்கான இடத்துல எல்லாம் நம்ம இருந்து சாப்பிட்டோண்டாக்கா சொர்க்கத்துக்கு வந்த மாதிரி இருக்கு. எவ்வளோ அருமையாக மைல்டா. வாவ், அன்பிலீவபிள். பாருங்க, இது லேக்கு, இந்த சைடில் இது. வாவ், ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலையும் ஒவ்வொரு விதமான விஷயங்களை வச்சுருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள், ரெஸ்டாரண்ட்டை எப்படி வச்சுருக்காங்க. இது மாதிரி இடத்துல நம்ம வந்து உட்காந்து தின்னாண்டாக்கா வேறு லெவலில் இருக்கும் உண்மையிலேயே. அங்கே பாருங்கள், மைண்ட் ப்ளோவிங். இது மாதிரி இடங்களில் வந்து சாப்பிடும்போது தான் சிந்தனைகள் வந்து நல்லா வரும். இப்போ தான் புரியுது, ஒவ்வொரு நாட்டுக்கு ஏன் தனித்தனியாக போயிட்டு வரணுங்கிறாங்க, என்ன பண்ணணுங்கிறாங்க. அப்போ ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் தோணுது. நம்ம சாதாரண ஒரு சின்ன இடத்துக்குள்ளேயே இருந்துக்கிட்டு அப்படியே இருக்கிறதுனால ஒன்றும் தெரிகிறதில்ல. 4 இடத்துக்கு போயிட்டு வந்தால் தான் 4 விஷயங்கள் என்னங்கிறது நம்மளுக்கு புரியுது. ஸோ இது மாதிரி சாதாரண ஒரு இடத்துல பார்க்குறோம். ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலையும் நான் ஏற்கனவே ஒரு இடத்துல பார்க்கும்போது, செர்பியாவில் பார்க்கும்போது ரொம்ப அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான அனுபவமாக இருந்துச்சு. இப்போ இந்த இடத்த பார்த்தாக்கா அதுக்கு மேலே ஒரு இதாக இருக்குது. வாட்டர் ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. பழங்கள், மரங்கள் எல்லாமே இங்கே இருக்குது. விதவிதமாக வச்சுருக்காங்க. நைட் டயத்தில் வந்து சாப்பிட்லாம், டே டயத்தில் வந்து சாப்பிட்லாம். அது மாதிரி வேறு லெவலில் இருக்குது ஆக்சுவலாக. கண்டிப்பாக இங்கே வந்தால் பாருங்கள், இது மாதிரி இடத்துக்கு வாங்க, நல்லா சுற்றுங்க, ஊரை சுற்றுங்க, நல்லா சம்பாதிங்க. அப்போ தான் சம்பாதிக்கிற ஒரு மூடு வரும். சும்மா பொழுது அன்றைக்கே சேர்த்து வைக்கணுண்டாக்கா ஒரு மூடும் வராது, இருக்கிற மூடும் போயிடும். ஓகே, This is Chenot Palace. Hotel's name is Chenot Palace. Senate Palace, huh? Chenot, CH. Chenot Palace. Okay. 4 nights in that palace to 22,000 manat. 22,000 manat, 4 nights. Full night? 4 nights. 4 nights? Yes. It meets 7-star standards. 7-star standards. 7-star standard. Chenot Palace. 10th other side. So how much depth here? Sorry, I don't understand. The water level. Water level? Yeah. The deepest place in the middle, 26 meters. 26 meters. 26. We don't swim in the lake. We need running water. Running water. We don't swim in the lake. Change. Here. I can swim. I go to the country. Change. We have beautiful swimming beach there. And we get something, sunbathing.
suddenly there is can fall the snow. No, colder. Volga is colder, but Russian tourists they swim. They like cold water. It's not problematic for them. No problem to her. Go to here. Left. Left. President sister, she didn't afraid there because there is no any. Behind this mountain, Russia. Yes. So we can do Russia. Not rugged, man. Already. No forest. Can go. Because they said. Just giving it to say. না বুঝতে এই কারণ আছে এখানে সোজা দিতে হবে সোজা যাই ওইভাবে যেতে হবে ঠিক আছে Paddling boat. Oh, hungry. This side. Why are you going other side? No need. This one. Where you go? Why? Ajik bhai chala dewa na. He doesn't know how to drive. Come Contrary, behind. yes. You should move to the right. If you want to left, Yeah, move to the right. like this. Where you go? You want to go last? I cannot do anything. Don't Left, go. left. Why you go there? You direct, No. You direct right. Rajiv Direct right. Rajiv bhai, to the this right side only. here. It means left. Oh, right here is left. Yes. Contrary. On the contrary. If you want to the left, Don't go direct there. to the right. Here, this side. Very good. Wow. You know, this hotel has a private helicopter. Helicopter Resurant and VIP helicopter for VIP guests. This water from this lake. I saw just, I didn't have tourists, but I saw tourists from France, French tourists, Italian, VIP, very VIP. Okay, this water is like coming from where? Good question. This is Nohur Lake, artificially made by two rivers. They built Dambak, you know dam? Yeah, Dam. Dambak, yeah. In 1949, after Second World War, for agricultural reasons, they made dam in 1949. From that year up to now, we have this water reservoir. They take water for plantation, water in Göçay region, Aksu region, and Gabela region of Azerbaijan. Three regions taking water from here. Agriculture, not for drinking. Yeah, but it's coming from where? Drinking from No. Kafkas Mountains. It's coming This is coming from where? Three rivers from. Two rivers coming from Kafkas Mountains. Ah, Sweet, not salty. okay. Because we don't drink them. Two rivers, fusion. Demir Okay. Aparan Çay and Nohur Kışlar. Okay. Why chala because jano. এখনো রিভার্স করতে পার্কিং মিস্টেক করে দেবো Sky. Yes, I got married, then I got married to foreigner in Bulgarian Turkey. Why you get married to Bulgarian? Why not get It was also Turkish, Bulgarian, yeah. Oh, Bulgarian Turkish. But not Azeri. He was from Bulgaria, from Sofia, you know, Sofia. Who is
No para de nada. Tara kore pabe. To ashto. Feeding duck bread. So the duck will not go anymore, any place.